number 5. Simple example, xn equal to n. n ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು 1 2 3 4 ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 1 2 3 4 5 ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 100 ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ. 101 1000 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಆರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಗಿಂತಲೂ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಮ್ ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೋ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೋ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಬೈ 1. ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ 1ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದೇ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ xn is greater than or equal to 1, or 1 is less than or equal to xn for all n belongs to n. So every term is greater than or equal to 1. So it is bounded below but not above. This sequence is bounded below and bounded below by 1. It is not bounded above. Not bounded above. Since it is not bounded above, it is not a bounded sequence. It is unbounded sequence and it is unbounded above. Next example, okay. Next example, minus 1 to the power of n into n. ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, minus 1 to the power of n into n. Let me see how the terms are. Minus 1 to the power of 1 into 1, first term. Minus 1 square into 2, second term. Minus 1 cube into 3. Minus 1 power 4 into 4. Minus 1 power 5 into 5, and so on. So minus 1 to the power of 1 means minus 1 into 1 is minus 1. Here minus 1 square means plus 1. Plus 1 into 2 is 2. Power odd number idre negative 1 ಇದೆ, 1 into 3 is 3. So power ಏನಾದರೂ even number ಆದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. 1 into 4 is 4. Minus 5 plus 6. Minus 7 plus 8. So observation, in observation, every odd number is a negative number, every even number is a positive number. ಎಲ್ಲ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಯಾವ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು, ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೋನ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋನ ನೋಡೋಣ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದು, ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? -1, ಇಲ್ಲಿದೆ -1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 2 ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -3 4 -5 6
-7, 8 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ಮು ಸಿಗಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೋವ್ ನಾರ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ. ನೈದರ್ bounded above nor bounded below. ಇದು bounded above ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, bounded below ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ bounded. This implies it is not bounded. It is not a bounded sequence. Next example. Xn equal to -1 to the power of n into 7. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಎನ್ ಏನಾದರೂ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈವನ್ ನಮಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ಈವನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಆಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ -1 ಉಳಿತದೆ, -1 into 7 is -7. ಈವನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ +1 ಉಳಿತದೆ, 1 into 7 is 7. Therefore, first term will be -7, second term will be 7, third term will be -7, fourth term will be 7. -7 plus 7, -7 plus 7, -7 plus 7. ಹೇಗೆ -1 + 1 -1 + 1 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ xn means every term of the sequence is less than or equal to 7 and it is greater than or equal to -7 for all n belongs to natural numbers. Or in other words, we can also say xn is less than 8 and it is greater than -8. ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೋಬಹುದು, ಬಟ್ ದಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಅಂಡ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -7. ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೋವ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ natural number. Since we get two real numbers where every term is in between those two real numbers, we can say this sequence is bounded sequence. So bounded above agide, bounded below agide, so it is bounded sequence. Bounded sequence. Next example, xn equal to 1 plus -1 to the power of n. The terms of this sequence 1 plus -1 to the power of 1, 1 plus -1 square, 1 plus -1 cube, 1 plus -1 power 4 and so on. So it is equal to 1 plus -1 power 1 means -1, 1 plus -1 square means 1, 1 plus -1 cube means -1, 1 plus -1 power 4 means 1 and so on. So this will lead us to one minus 1, 1 plus 1 is 2, 1 minus 1, 1 plus 1 is 2, again 1 minus 1, 1 plus 1 definitely it will be 2. ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. 1 minus 1 0 2 0 2 0 2 and so on. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ 0 and 2. Clearly it is a bounded sequence because xn is less than or equal to 2 and it is greater than or equal to 0
for all n belongs to n. ಅಥವಾ xn is less than 3 greater than -1 ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. Clearly it is bounded sequence. It is a bounded sequence. Bounded sequence. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. xn equal to 1/2 to the power of n. 1/2 to the power of n. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? 1/2, 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 1/2 ಕ್ಯೂಬ್, 1/2 power 4, 1/2 power 5 and so on. 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 and so on. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು? Zero, 1, 1/2, 1/4 is less than 1/2, so 1/4. 1/8 is still less than 1/4, 1/8. 1/16 less than 1/8, 1/16. Again 1/32, 1/64 and so on. ಇವೆಲ್ಲನೂ 0 ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ they all lie in between 1/2 and 0. Every term is in between 0 and 1/2. Therefore, it is bounded above as well as bounded below. Clearly, xn is less than or equal to 1/2 and it is greater than 0. ಈಕ್ವಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಬರೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಡಬಹುದು. For all natural number. Since it is both bounded above as well as bounded below, it is a bounded sequence. Bounded sequence.